Korean Peninsula 비안 conflicts. 컨퍼런스에서 마지막 발표를 할 수 있는 Thank you so much for this opportunity, and 오늘의 I'm 발표는 honored to 그 be 첫 the last 번째, 두 presenter 번째 of this 큰 conference. 세션을 And 아우르면서 my presentation 김신봉 today 교수님께서 aims 말씀하셨던 to touch 미래를 upon 준비하는 some 데 있어서 issues mentioned in the session 1 생명보건단지라는 and 2, 보건의료뿐만 아니라 while 산업과 talking about the R&D를 biomedical 어떻게 cluster 연결해서 남북의 새로운 and the 교류협력 방안을 cooperation 모색할 수 centering 있을지에 upon such 대한 cluster 주제를 in 말씀을 the 드리도록 하겠습니다. post-pandemic era. 잠깐 미래를 살펴보기 전에 So 이번에 before we 코비드-19과 관련된 take a 북한의 look at 대응이 possible 북한의 futures, 어떤 건강 시스템에 first, 영향을 we'd like 주었는지와 to 함께 take a look at some 국제적인 impact 보건의료 of the 원조의 COVID response 트렌드가 on the 앞으로의 DPRK's health 코비드-19 system 팬데믹 and 대응과 next 관련돼서 trends in 우리나라 global 정부의 health 역할이 aid 어떤지를 to the 살펴보고 이를 DPRK 토대로 during 해서 the 남북 international sanction 생명보건단지, 특히 regime, 접경 지역에 있는 and the 남북 role of the 생명보건단지가 가지는 Korean 의미에 government 대해서 in the 말씀을 pandemic era, 드리도록 as well as 하겠습니다. 코비드-19과 관련된 the 북한의 issues regarding 대응은 the future 락다운이었습니다. inter-Korean 이런 biomedical cluster 락다운과 cooperation. 관련된 부분은 기존에 이미 북한의 보건의료의 So 부족한 재정으로 basically, 인해서 the 북한 situation 보건의료 인력에 surrounding 대한 the Korean 기불 Peninsula, 보상 능력의 especially 저하 in 때문에 terms of 상당히 healthcare 많은 보건의료인들이 생계 system, 어려움을 has 겪었던 문제를 been mostly 가중했다고 dim 저희가 추정을 하고 있습니다. and grim 이런 재정과 관련된 because 부분의 of the 지원이 financial 부족하면 issues 결국은 and lack of 규제가 financial 흔들리게 support. 되고 The 이 규제에 healthcare system 흔들리면 wasn't really 결국은 비공식 sustained, and 보건의료 the lack of finance 시장을 can easily lead 활성화하기 to 때문에 the 저희가 북한의 failure 탈중률을 in 대상으로 조사를 regulation. 해보면 And 2011년 a 시점에 survey 정화당에서 for 약을 the 구입한 경험이 70%였는데 the North Korean defectors 관련된 일이 바로 shows 일어나기 that 전인 right 2019년에는 이 before 해당되는 the 경험자가 COVID 90%까지 situation, 올라가게 돼서 북한의 the 비공식 의료 issue 시장과 관련된 regarding the 부분이 상당히 non-official 활성화되어 healthcare 있다는 걸 시사를 markets 하고 있습니다. 그런데 reached its 2020년 high, 이후에 코비드-19 락다운으로 북한의 and 대응이 after the 더 철저히 COVID-19 되면서 lockdown, 중국과 the 북한의 isolation and 경제 교류도 closing off 상당히 많이 strategy of 줄어들게 North 되고 이 Korea 경제적 위협이 strengthened, 더 가중되면서 closing its 일련의 trade 사이클들이 더 악화된 with 것으로 China 많이 and other 알려지고 neighboring 있습니다. countries, 그러다 보니까 결국은 worsening the economic 이러한 cycle. 비공식 의료 시장과 비공식 So 환자 부담 등은 non-official 빈부의 healthcare market 격차에 관련된 의료 이용과 관련된 액세스에서 and 빈부의 the 격차를 worsening 가중시키게 situation, 되고 financial 물론 situation of the 그 healthcare 북한의 system 허담당 의사제와 관련된 widened 부분에 the gap between the 일정 rich and 방역과 the poor. 관련된 부분은 철저히 작동을 합니다. 작동을 하지만 And of course, the 대부분의 quarantine system 여러 works, 비감염병 관련된 부분, 아까 김신웅 but the 교수님께서나 또 최재호 교수님 말씀하셨던 non-communicable diseases, 비감염병 관련된 as was mentioned 파트에서는 by 훨씬 더 Professor Shin-Gung 질병 부담에 Kim, 관련된 부분이나 대응 체계가 약화되어 exposes 있음을 시사를 the 합니다. vulnerability and 그리고 failure 국제사회의 보건의료 of the healthcare 원조가 또 system. 북한과 관련된 최근에 And the 있는 감염병 international 대응과 관련된 healthcare 부분도 aid 어떤 함의를 주고 있는지를 간략하게만 살펴보도록 하겠습니다. can have 우리가 certain 국제보건의료와 implications on the 관련된 North 큰 Korean 흐름을 healthcare 이해할 system. 때는 돈을 누가 주는가, And 어떤 when we 기부를 look at 격려하는가, the healthcare 그리고 해당 aid, we 나라에서 have 시장을 to 어떻게 look at 하는가에 대한 흐름을 the 보게 sources 되는데 of 북한은 finance and the 보건성산화의 system the 상해주의 finance 체제가 will go 작동하기 때문에 through. NGO 단체들이 독립적으로 활동하기가 어려워서 In 결국 North 중요한 Korea, it's 것은 really 어떤 hard for 채널을 NGOs 통해서 to 보건의료 find 지원이 a 정리해서 stage to 들어가는가가 act 매우 on. 중요합니다. So the 이럴 때에 process or a 저희 channel through which the 서울대 money comes 통일학센터에서 is 연구한 really 결과들을 important. 살펴보면은 And 2010년대 if you look at 이후에 some reports 북한의 by our 보건의료 지원의 institution, 주 소스는 the major 글로벌 헬스 source 이니셔티브 기구들입니다. of finance 대표적으로 is global health 결핵 initiatives 말라리아 에이즈 사업을 and 담당하는 글로벌 such 펀드가 북한의 organizations. 말라리아와 For 결핵 사업의 example, 대부분의 the 지원을 tuberculosis 지원을 하고 and 있고 malaria 또 projects are 예방접종을 mostly 담당하는 세계 funded by 백신연합이 such 상당히 initiative, 거의 and 50% the 이상의 International Vaccine 보건의료 지원에 해당하는 Association 부분을 지원을 하고 있습니다. supports more than 물론 50% 통일부의 of 남북 the 협력 total 기금은 finance, 그 유엔 and the 산하기구들이 주로 cooperative fund of non-core the Ministry of contribution, 이어마켓 펀드를 Unification 토대로 해서 한 나라의 특정 사업에 지원하는 does 파트를 come 주로 담당하는 into the 유니세프나 fund WFP system 또 WHO와 같은 사업들로 지원하는 창구가 되고 있지만 for 남북관계나 또 and working as 북미관계 a 중에 channel for 위기로 certain 인해서 이런 funds. 부분들이 원활하지 않은 부분들이 있습니다. But 또 다른 창구 중에 하나가 글로벌 헬스 these 이니셔티브인데 이 channels have 글로벌 been 헬스 suffering some 이니셔티브는 issues 특징이 있습니다. 아까 세계 백신 because of the 연합 political 예방접종 situation. 글로벌 펀드는 And there 북한의 결핵 are certain 사업을 담당을 하고 있는데 characteristics for 이 such channels. 기구들은 공여국이 돈을 지원을 할 때 어떤 특정 나라의 특정 When 사업 a 목적으로 donor 지정하지 country 못합니다. makes a 보통 분담금을 donation, 내게 되고 this 이런 country 의사결정들은 can't 이사회에서 보통 designate 결정을 하게 되고 또 하나 중요한 the 특징은 objective 성과 기반의 of the 재정 fund. 정책을 하기 때문에
지원받은 And 나라가 성과가 원활하지 않을 때는 재정을 this project is 중단하기도 based 합니다. on the 그렇기 때문에 이런 두 performance. 기구들은 통일부의 남북협력기금으로 지원하지 못하기 때문에 외교부의 So these 국제질병특식위원회, two 보통 우리가 initiatives can 해외 be supported 항공권을 by the 구입하게 Ministry 되면 of 1,000원씩 Unification. 분담하는 그 기금으로부터 이 두 기구에 보통 지원을 하게 됩니다. So 그런데 Korean 이 두 government 기구들을 has 살펴보면은 to use 보통 전 the 세계가 fund 이런 where 국제적인 지원을 할 1,000 won 때에는 is donated 보통 두 per 가지, person. 영국이 이런 다자기구들한테 재정 지원할 때 멀티라테럴 에이드 리뷰를 통해서 재정 지원합니다. When UK 보통 makes a X축이 donation or an 각 aid to 기구들이 such 영국 organizations, 정부에 they 부합하는 use the multilateral 목적이 얼마나 system. 잘 부합하는지, 그리고 각 So 기구의 they 강점이 check 어떤지를 보는 Y축, 그걸 토대로 보면은 세계 백신 연합이나 글로벌 펀드 같은 경우는 whether 영국의 국익에 잘 부합을 하는데 이런 such 기구들이 다 donation is in the 감염병 관리와 interest 관련된 of the 건강안보적 UK, 측면이 강하기 때문에 그렇습니다. and 그러다 보니까 mostly 한 나라의 재정과 관련된 부분, 특히 감염병 관리를 특정 기구에 의존하게 되면은 상당히 if 그 you 지원이 중단됐을 때 rely on 위기를 a certain 경험하기도 합니다. 이런 부분은 organization 대표적인 for the 여러 개 safety of the 사례였는데 whole people, 글로벌 펀드에서 if that 북한의 계획과 organization 관련된 goes 지원을 wrong or 중단하도록 something goes 결정을 south, 하게 then 되면서 북한의 계획 you 관리가 experience 매우 the 큰 complete 위기를 겪게 stoppage of the 되는데 fund. 이 결정을 하기 1년 전인 2017년에 글로벌 In 펀드의 이사가 우리나라 정부를 2017, 방문합니다. 방문하면서 글로벌 펀드가 북한에 재정 지원한 Um, 금액에 비해서 한국 정부가 글로벌 펀드에 지정한 금액이 3분의 1에 불과하지 못하기 때문에 좀 재정적인 only 기여를 Korea, 늘려달라는 South 요청을 Korea 했지만 only 한국 정부는 designated 1/3 2018년에 그 of the 금액을 total 유지를 합니다. 유지를 하고 fund 글로벌 펀드는 북한에 compared to 대한 the 재정 지원을 previous 중단을 year. 하고 2019년에는 남한 정부에서의 재정 지원 분담금을 2배로 늘리고 2020년 그 코비드 19이 발생하는 바로 직전 시점에는 다시 So in 재개를 하는 이런 2020, 결정들이 the 이루어집니다. Global Fund 이런 resumed 결정들을 its 토대로 보면은 support for the 북한 DPRK's 정권의 입장에서는 tuberculosis 한 and 나라의 malaria 감염병 program 관리를 in 특정 January 기구에 의존할 때는 2020. 국제사회의 정치 So 외교적인 you 영향이나 can 의사결정에 따라서 see 상당히 취약할 수 when you 있다는 걸 rely 시사를 solely 합니다. on 그래서 one 전체적인 organization 결과를 for 보면은 생각보다 funding a certain 북한의 특히 project, 감염병 that's 관리와 really 관련된 risky. 측면에서는 And 남한 from the 정부의 perspective of 직접적 간접적 infectious 기여가 큰 것으로 보입니다. diseases in North 통일부의 Korea, 남북협력기금 토대로 the 해서 South 주로 Korea can play a 오자보건 bigger 사업이나 role 여러 영유아 compared 사업들 to other 관련된 diseases and other 유엔기구를 projects. 경우한 지원들이 이루어지고 So 외교부는 there's a support 국제질병특식위원회를 through 토대로 UN 해서 세계 백신 연합이나 organizations, 글로벌 펀드 같은 and 걸 토대로 for 주로 example, 감염병 Ministry 관리에 of 대한 Foreign 부분에 대응이 이루어지고 Affairs 또 uses 보건복지부의 Gavi or Global Fund, 국제보건의료재단도 and 양자기구 Ministry 중에는 of Health and 유일하게 합법적으로 Welfare 북한에 관련된 사업을 할 수 uses 있는 the 기구들이기 때문에 Korea 향후에 Society 미래를 for 대비해서는 Global 이런 Health 기구들이 budget. 어떤 역할을 하는지를 면밀히 살펴볼 필요가 So we 있겠습니다. need to take a closer 이와 look 함께 at 코비드 such 19과 funds and 관련된 부분으로는 organizations. 결국은 치료제이건 예방접종이건 So whether 상당한 it's 물품 검사법이든 vaccination 지원이 or 이루어져야 되는데 treatment 퍼펙트 drugs, 퍼실리티만 가지고는 어렵다라는 부분들이 많은 전문가들의 의견입니다. it's 근데 of 과거에 the opinion of many 그 specialists that 공여국 COVAX 중에 facility 북한의 can't 보건의료 cover 에이드에 관련된 all 트렌드를 these scopes. 살펴보면은 And if you take a look at the 일본과 trends in 미국과 global health 남한, aid 한국 to the 정부가 DPRK, 대한민국 정부가 가장 큰 비중을 you can 차지합니다. see the 보면 거의 한 US, South 20% Korea, 가량을 그 and Japan 북한에 지원할 때 accounts 미국과 일본 정부가 for 지원을 the 하게 biggest 됐는데 이것도 shares, which is 20%. 2004년까지입니다. 2005년 And you 이후에 can see 금액은 it's 거의 only up to 제로임에도 불구하고 2004, and after 1, 2, 3위가 미국과 2005, the 일본 정부 amount 그리고 is close 대한민국 to zero. 정부이기 때문에 And after 추후에 that, it's number one 코백스 is 퍼실리티 US, 외에 and number 다양한 two 형태의 is 재정 지원이 South 필요할 Korea. 때는 다른 So 양자기구들과 관련된 역할들이 클 수 있으리라는 걸 after 시사를 합니다. COVAX, 그래서 아까 말씀드렸던 maybe we 감염병 need to 관리와 think 관련된 about 측면은 other 여러 루트로 bilateral 역할들을 하고 organization 있지만 or bilateral 기감염병 framework. 관련된 측면에서는 어떤 기구들도 체계적으로 So 지원을 하고 for 있지 못하기 때문에 infectious 미래를 대비할 diseases, 때는 이 재원을 we 어떻게 할 certainly 것인가에 have some 대한 organizations or 고민들이 initiatives 같이 이루어져야 but 되고 for 또 북미 관계의 변화에 non-communicable 따라서 유엔 diseases, we don't 생션이 have 유지될 certain 때와 projects and framework 해제될 like 때 that. 우리나라 So 정부의 we 역할을 어떻게 할 definitely need 건지에 to be 대한 prepared. 안정적인 북한의 보건의료 필수 안정 지원의 지원 전략을 고민할 필요가 So we 있으리라고 need to be 생각이 really 됩니다. thinking 이러한 hard 토대하에서 for the time when U.S. sanction will be 미래에 lifted in the 그 과거에 near 단순하게 future, hopefully. 지원하는 전략을 넘어서서 So 미래에 we have to go 남북이 beyond 상생할 수 a 있는 one-way 보건의료 협력을 aid 보건의료 분야에만 and 제한하지 않고 think about R&D와 mutual 또 cooperation, 인턴과 a mutually 또 산업과 beneficial 관련된 cooperation 능력을 that can 함께 아울 include 수 있는 청사진이 various 없을까에 aspects, 대한 not 고민들을 just healthcare. 많은 연구진들이 하셨습니다. 특히
And 그 of course, many 신희영 researchers 회장님께서 have been 이 주제에 studying 대한 this, 부분들을 여러 전문가들한테 and 아이디어를 Chairman 주시면서 이 Shin-hyung 과제의 청사진을 gave 그리는 게 필요하다라고 many 말씀을 ideas 하셨고, 그래서 to 통일보건의료 those 학회 working in the 김신곤 practical 이사장님 field. 포함해서 And 국제백신연구소 Chairman 그리고 Shin-gon Kim 수의학과, of the 농생명과학과의 Association of 여러 Health for 교수님들이 함께 Unification of 참여하면서 Korea 이와 and 관련된 other 고민들을 한 specialists have 경과를 been having 잠깐 these 말씀을 드리도록 discussions. 하겠습니다. 우선은 포스트 And now 코로나 let 시대 me 또는 talk 위드 코로나 about the 시대의 results of 보건의료 such 협력 방안을 discussions. 고려할 때는 북한 So in the 주민의 니드를 post-COVID 고려하면서 era, 남북이 we 상호 시너지를 극대화할 수 있는 approach the 영역이 inter-Korean 필요합니다. healthcare 그 중에 cooperation. We need to 하나가 consider 보통은 the ways to 공동협력 maximize the 방안입니다. synergy 공동협력 effect for 방안과 both 관련된 부분은 countries, 남북이 both 함께 regions. 질병관리 체계를 The first 구축해야 one 되기 is 때문에 in the 이러한 cooperation. 부분부터 1차적으로 So 공동협력 we 방안에 have to 대한 부분을 think about 시작하는 게 가장 common 첫 번째 한반도 disease control system 생명건강공동체를 구성하는 데 in the 있어서 Korean 시작 Peninsula. 포인트라고 할 So 수가 that could be 있겠습니다. the starting 이와 point. 함께 And along with R&D와 this, 관련된 부분과 산업 we 경력과 also have to 관련된 think about 부분과 the 보건의료 R&D ODA를 어떻게 sectors 연결할 수 있을 것인가에 and the 대한 ways to 고민들이 link 있습니다. the R&D 이러한 and the 관련된 부분은 practical 아까 world. 김신곤 교수님께서 And 북한의 as 강점이 Professor Shin-gon 천연물 Kim 신약과 관련된 연구가 mentioned, 중요한 토대가 될 수 있다는 말씀을 하셨습니다. 저희 이 연구는 북한의 we could 논문입니다. start 의학 from 논문을 보면은 오른쪽에 where each country 2011년도에 is 나온 논문인데 strong at. 너삼 두릅 황금 복합제제의 항암 효과에 And 대한 this 논문을 article 발표를 하고 한 5년 지나서 다시 이를 토대로 한 항암제를 개발했다는 is about the 보도가 있습니다. 물론 anti-cancer 이와 treatment. 관련된 효과성은 And since North Korea 국제적인 has a 수준에 맞춰서 lot of 검증을 natural 해야겠지만 적어도 resources 북한 내에서 that can be 천연물 developed 신약과 관련된 into a 탐색적 very 연구가 상당히 good 많이 있기 때문에 이런 부분에서는 anti-cancer R&D drugs or 협력이 treatment. 필요하다는 것을 So 시사를 하고 maybe 있습니다. this is one of 이와 the 함께 core areas where 과거의 보건의료 R&D cooperation will 보건의료 be 협력과 관련된 necessary. 부분은 주로 재원을 마련해서 And well, in the past, we 국제기구나 used to 또는 talk 다자기구에 about 전달을 해서 financing the 도달과 initiatives 전달에서 or 끝나는 projects 모델이 많았는데 and 생산은 securing the 어디서 할 provision 것인가? of 이건 생산을 products 어디서 할 and 것인가는 주로 equipment, 보건 etc. 안보의 But 이슈하고도 매우 now we 직결입니다. are 이 talking 생산을 about the 어디서 할 production hub, 것인가에 production 관련된 point, 측면에 and it's 화두가 대두가 directly 됩니다. related 이런 to the 부분들을 그 과거에 security of healthcare. 개성분단의 모델을 과연 활용할 수 있을 So 것인가? can 어느 we 정도 비판을 많이 받고 utilize 있습니다. 그래서 the 또 Kaesong 다른 Industrial 형태의 Complex model? 접경 지역에서 Of 상호 course, it's getting a 협력하면서 lot of 교류협력을 할 criticism, 수 있는 but 다른 maybe 모델이 this 없을 can 것인가에 대한 고민으로 그린 게 lend 접경 a 지역의 바이오메디컬 클러스터 benchmarking 모델입니다. 이 point. 바이오메디컬 클러스터 And 모델은 we R&D와 finally 관련된 came up with 측면과 biocluster 임상과 관련된 model. 측면과 So 산업과 this 관련된 측면을 biocluster model 북한의 특정 지역 combines 동그라미와 남한의 various 특정 지역 aspects, 동그라미를 including 브릿지로 healthcare and 이용해서 an industry, 제한된 and this 영역에서 cluster works 비교적 as 제한 a 통제 가능한 bridge 제한된 영역에서 connecting 인적 교류와 the 물적 limited 교류를 하면서 range 이러한 of 형태의 바이오메디컬 areas 클러스터를 while 구성하고자 promoting 하는 안입니다. the 이와 관련된 부분이 material and 해외에 human 유사한 사례가 exchanges. 없는가를 살펴보면 So 있습니다. we 그 try to 대표적인 look 사례가 for foreign 스웨덴과 덴마크 cases, 접경 지역에 있는 and we could find 메디콘밸리라는 one, 모델인데 Medical 보통 스웨덴과 Valley and 덴마크는 Switzerland 민족의 and 뿌리가 Denmark. 같습니다. 민족의 뿌리가 These two 같은 countries share the 두 나라가 root of 인접해 their 있으면은 nation. 영토 분쟁으로 인한 적대 관계가 And 이루어지게 these 됩니다. two 그래서 이 두 나라도 countries 과거에는 일정 부분 went 적대 through a 관계가 lot of 있었는데 feuds, 1980년대 스웨덴과 덴마크가 동시에 ethnic 경제 위기를 and 겪게 되고 racial and national 스웨덴의 feuds. 고실업 문제와 덴마크의 And 고임금 Switzerland 문제를 was suffering 공동으로 from high 해결하기 위해서 unemployment, 양국이 접경 and 지역의 Denmark 바이오메디컬 was 클러스터를 suffering 만들도록 from 합니다. 그래서 high 덴마크와 스웨덴을 잇는 labor 해상 costs. 다리를 먼저 건설합니다. So 해상 다리를 they 건설하고 decided to 이런 build a 항로와 관련된 marine 부분을 bridge 건설하면서 접경 지역의 바이오메디컬 to 클러스터를 양국이 협력해서 진행을 하면서 work 지금은 on 한 building 30년, biomedical 40년이 cluster. 지난 지금 시점에서는 세계 3위권의 바이오메디컬 클러스터를 And after 30 to 40 이 years, 클러스터 내에서는 this cluster 11개의 has 대학병원이 become 있고 one of the top 12개의 3 대학이 medical 상주하고 clusters in the 200여 world. 개의 So there are 생명공학회사, 12 제약회사 그리고 600여 hospitals 개의 and 스타트업들이 활발하게 several 활동을 하고 있습니다. universities 그래서 and 스웨덴에는 600 일자리를, startups in the 덴마크에는 기업 healthcare 경쟁력을 sectors 부여하는 경제적 상보성을 강화하는 are 좋은 resident 모델입니다. 이런 companies. 좋은 So I believe this 모델을 model 우리나라 is a really good 한반도, example 북한과 남한에도 적용을 for 하면 the 좋을 Korean 것 같습니다. Peninsula. 그래서 그 그림을 잠깐 도식도를 보여드리도록 하겠습니다.
남북 원헬스 So this 바이오메디컬 is 클러스터, my 남북 proposal 생명보건단지 for One Health Biomedical X축과 Cluster. 가로축이 있습니다. X축은 R&D The 그리고 임상, x-axis is for 산업으로 R&D 부르고 Y축은 사람, and industry, 동물, and 식물과 y-axis 환경으로 is for 이루어집니다. 그래서 animals, 임상과 people, 관련된 측면을 plants, 보면은 and environment. And if you 인간 look at the 대상의 clinical 종합병원이 aspect, 있고 there 그리고 is a general 동물병원, hospital 이소공통 감염병을 포함합니다. and 동물병원 animal 그리고 hospital 식물과 관련된 부분도 검역이 매우 and 중요합니다. plant hospital, 북측의 because quarantine and 병충해가 결국은 inspection is really 남한에도 영향을 important 주기 for 때문에 plant. 식물병원과 검역 관련된 부분을 함께 아우르면서 So R&D this general 파트에서도 hospital 기초 will take care of issues that are 의학연구센터에서는 important 기초 both for 여기에는 humans 아까 and the animals 김신호 and 교수님께서 plants. 강조해 주신 격정기술 의료기기에 대한 R&D와 And 데이터 the 사이언스 AI를 R&D 포함해서 will 여러 also 기초 be an 의학 important part of 연구센터가 this 구성을 cluster 하게 되고 for basic 북측의 강점인 science and for 천연물 연구센터, clinical 천연물 신약과 관련된 tests 기초 and R&D를 studies. 함께 진행을 하고 So 이와 함께 최근에 these 건강안보 R&Ds are mostly 보건안보와 for 이슈가 new 되고 있는 drugs 신규 and 감염병 the 대응을 natural 아시아 materials 국가들이 함께 연합해서 treatment. 할 수 있는 센터를 구축을 And maybe 하면서 we can think 그와 of 함께 Asian 식량 Research 안보와 Center. 천연물 신약의 원재료를 상당히 잘 재배하거나 구축할 수 있는 And R&D가 또 필요합니다. 그래서 also, 농생물 we 연구센터가 will be 함께 이쪽에 needing an 포함이 되고 R&D 이를 for 토대로 해서 the 나온 여러 study 기술들을 of natural 원헬스 병원에서 materials 임상 for 연구를 the 시행을 하면서 이게 drugs that can be 산업으로 out of such 넘어갑니다. natural 산업은 materials. 의료기기 복합센터 그리고 And we 제약산업 can also 관련된 think of 부분과 centers for medical 스마트팜을 포함한 equipment. 농생명단지 이를 산업할 수 있는 And 비즈니스 agricultural 플랫폼의 모델을 R&D is also 구축을 하게 important, 되면은 including that can 남북이 include the smart 경제적으로도 technology. 상보성을 갖고 있는 So 새로운 if we can 획기적인 build this 모델이 될 수 biomedical 있으리라고 생각을 cluster, 합니다. this will 그 be 해당하는 a breakthrough for 내용들을 both 잠깐 North 살펴보면 Korea and South Korea. 의생명과학연구원에서는 아까 말씀드렸던 내용들이 함께 포함이 되고 So 그리고 원헬스 병원에서는 the 특히 research 임상 institute 관련된 측면에서 사람, 동물, 식물을 함께 아우릅니다. 특히 북한과 같은 경우는 research 여러 institute at the 핵과 research 관련된 institute 제재 there will be 때문에 a 방사선 study about 치료를 basic 하기가 science 어렵습니다. and 그렇기 basic 때문에 medical 만약에 science. 암과 And 관련된 부분으로 for 협력을 하게 One Health 된다면은 Hospital 북측에서 or 시행하기 General Hospital, 어려운 it takes 방사선 care of 치료는 all the 남측에 issues that are 두면서 important for 북측에 있는 humans, 항암 animals, and 치료나 다른 plants, as 치료에 well as 관련된 역량을 environment. 함께 교류협력하면서 임상과 관련된 And 부분을 for medical 전략적으로 투자를 하면서 cluster, 상호 실력과 또 임상에 대한 그런 부분들을 this will 향상시킬 수 be 있는 부분이 basically the 이루어질 수 있으리라고 cluster 생각합니다. where the 그리고 research 산업단지와 and 관련된 the 부분은 application of such 격정 research is 기술을 also 적용한 happening. 여러 스마트 하스피탈이라든지 또는 And 북한의 smart 강점인 그 데이터 hospitals 사이언스에 관련된 영역들이 북한의 인력들이 강점이 있습니다. 그래서 이런 and data 소프트웨어 science AI where 산업이나 North Korea 북한에서 적극적으로 has 추진하고 some 있는 strength 재택의료나 원격 의료에 관련된 부분도 함께 적용을 하면서 can also be 개발도상국이나 one 파트너 of the 국가들에게 필요한 one 격정 of the 기술에 features 관련된 of the cluster 의료기기 복합단지에서 이런 부분들을 육성을 할 수가 있게 and 되고 the production 또 천연물 facility 신약에서 for 탐색된 the 내용들을 drugs made 제약산업과 from GMP natural 생산시설로 연결을 하면서 materials. 양질의 이런 농산물과 또 천연물 신약 원재료를 생산하기 위한 농생명 And 스마트팜 I also 시스템을 이 mentioned smart 단지에서 farm. 같이 진행을 하고 이를 육성할 수 있는 비즈니스 This 플랫폼들을 is where 구축하면은 you 상당히 시너지를 grow 거둘 수 있으리라고 the 기대를 하고 있습니다. agricultural 이와 관련된 products 부분으로는 어느 through 장소가 smart 적정할 것인가? greenhouse or a smart 가장 좋은 것은 plant. DMZ 내에서 이런 북측의 단지와 So which 남측의 location 단지를 could be the most 브릿지 형태로 optimal one? DMZ Well, we 평화의 can think 다리처럼 of 브릿지 형태로 DMZ. 이으면서 So when you 제한된 think 구역 of 내에서 Peace 우리가 보통 Bridge, 공항 같은 걸 보면은 Peace Bridge 공항에서는 basically 입출입과 connects 관련된 two 시스템이 있고 그 places. 안에 And 들어가게 if you think of 되면은 an 1공항과 airport, 2공항을 트램으로 연결하면서 you 그 안에서는 you see how 자유롭게 there's 인력에 a 대한 tram 교류들이 that 이동이 이루어질 수 connects 있기 때문에 airport 1 and 북과 airport 2, for 남측의 이런 example. 부분들을 좀 이을 수 있는 형태면 좋을 것 같습니다. So 근데 we 이게 can think of a 만약에 building 어렵다면 that 특히 connects DMZ는 two 유엔에서 places, 관리하기 just 때문에 like the 여러 tram or bridge. 국제사회에서 고려할 부분들이 And 많아서 if that's not 그렇지 않다면 feasible, then 접경 we 지역을 can 있고 think of 그 안에서는 독일 같은 places 경우는 that 이제 고속도로를 토대로 해서 제한적으로 border 인적 both 교류를 North 유지할 수 Korea 있는 and 부분이 South 있었기 Korea. 때문에 이런 형태의 협력 모델도 한 축에 고려를 And 해볼 수 that 있으리라고 could be 생각을 하고 있습니다. 만약 a 이런 case 계획들이 정말 from Germany. 가능해진다고 한다면은 이런 일들이 And 이루어질 if 수 this 있습니다. plan is 먼저 to 한반도에 있는 유전자원을 be 공동으로 implemented, 탐색을 something 하고 like this can 이를 happen. 토대로 해서 So 고기능 first, 물질을 분석하면서 남북한이 both 공동으로 North and South R&D와 Koreas 인력 교육에 can 관련된 부분을 work 시행을 하면서
to 특히 develop 첨단신학과 high 관련된 functional 수거 materials and 물질들이 products. 탐색이 되면은 이를 스마트 So 온실 they 시스템을 토대로 first 해서 have to 대규모로 search 품질 for 관리를 the 하면서 재배하게 natural. 됩니다. 그렇게 돼서 이렇게 양성된 부분들을 실질적으로 수출과 관련된 They 부분이나 can also search for 지식재산권 관련된 the 부분이나 genomic 산업화 관련된 sources 부분으로 활용하게 되면 북측과 to be 남측이 used 함께 for 경제적으로도 상보적인 the 이득을 볼 applied 수 있는 products. 새로운 시도가 될 수 있으리라고 생각을 하고 있습니다. 이와 So 함께 this is going to 감염병 be 관리나 something 새로운 new 예방 for 접종 또는 both 치료제 South 개발에도 and 역시 North 적용을 할 수 Koreas. 있습니다. 북측과 And 남측이 this 함께 model can also apply 공동으로 to the 데이터베이스를 development 관리를 of 하면서 인력과 관련된 vaccines 부분도 and the 교류협력의 토대를 management of 잡고 infectious 그를 토대로 diseases. 해서 공동 R&D를 시행을 So 하게 we can 되고 think of building 여기서 a 후보 물질과 database 관련된 for 부분을 infectious 남북 diseases 원해스 병원에서 or 임상을 some 적용하고 drug 그렇게 해서 materials. 검증된 물질들을 And 산업단지를 토대로 해서 we 제공 do 생산을 the 합니다. info 생산을 하게 analysis 되고 provided by 그렇게 North 되면 Korea. 여기서 And 검증된 then 국제 we do the 수준의 clinical 이런 제약과 관련된 물질들을 가지고 trials and 보건의료 other clinical ODA하고 연동할 measures. 수도 있습니다. 그럼 And then 북측에서도 we 물론 can 수행을 할 수 있고 남측 vaccinate, 주민들도 이득을 볼 수 start 있지만 vaccinating North 여러 파트너 Koreans. 국가들에게 ODA와 관련된 측면으로 여기서 생산된 물질들과 관련된 약이나 And the 물품들을 drugs 수출하거나 or 지원하는 데서도 vaccines we 활용될 수 있는 produced 사례라고 out 할 수 of this 있겠습니다. framework can be 이런 부분들이 given 시행이 or 되기 provided as an 위해서는 aid 허들이 to the third 너무나도 world. 많습니다. And of 현실적으로 course, this is a 가능할까에 very 대한 optimistic 우려, expectation. 비판, There should be a lot of 너무나 hurdles and 지금 barriers, 당장 봐도 너무나 많은 허들들이 있습니다. 다만 앞으로의 시대를 which 대비할 때 특히 지금 is quite 시점이 아니라 understandable. 앞으로의 변화된 상황들의 But my 기회가 point 주어져 is 있을 때 that we 그런 need 윈도우가 to 열릴 때 이 grasp the 대북제재가 opportunity, 유지되는 future 시기와 opportunities, and we 완화되는 need to be 시기와 fully prepared 해제되는 시기에 when we 맞춰서 might get 로드맵을 such 구성을 하고 opportunities, 다양한 and 분야의 we have 전문가들이 to have 함께 a 공유하면서 roadmap 이런 부분들의 꿈을 and 실현할 수 involve 있는 플래닝을 specialists 지금부터 in 준비를 해야 할 specialists of 시기라고 many 생각이 areas. 됩니다. So I 만약에 이런 think we 일들 need 남북 to act 생명보건단지 now. This 바이오메디컬 is the 클러스터가 prime time to 이루어진다면 act. And if we can BMZ가 really build 반생명의 this 공간이 아닌 biomedical 생명의 공간으로 cluster 전환이 되고 감염병 바이러스 in the 관련된 부분은 DMZ 남북이 area, 공동으로 대응을 하면서 we can turn 전 the 세계 DMZ 바이오 산업을 into the 주도할 수 place 있는 of 모델이 되고 life, not a 원헬스에 place of 관련된 부분 killing 인간, or a 동물, place of war. 식물을 And 아우르는 if North and 과학적인 South 연구 Korea 임상 등 can 생산이 jointly 연계되고 respond 그게 to the 남측의 infectious 연구진뿐만 아니라 viruses 북측의 threatening the 인력들이 safety of the 함께 Korean 공유할 수 Peninsula. 있는 그런 필드가 열리게 될 수 And 있습니다. we can 이와 함께 have 수직적인 an open 협력이 아니라 field where both 수평적인 North 협력 and South 모델을 Korean 구축할 수 scientists 있고 can jump 이를 in 토대로 and 해서 contribute. 한반도의 평화 교두보 역할과 국제 영향력 And this 강화의 place 기반이 can 되고 work as a 결국은 bridge 비감염성 or 질환과 관련된 a platform 어마어마한 비용은 for peace on the Korean 북측의 경제 Peninsula. 발전이 같이 And we can 대두가 돼야 have 됩니다. 이런 a 부분을 stronger 시행할 수 impact 있는 on the international 한반도 community 평화 in terms 비용을 of healthcare. 공동으로 마련할 수 있는 아주 실질적인 현실적인 방안 중 하나라고 생각이 됩니다. And this is 제가 also 이 발표를 this also could be a source 한 of finance 10달, for 3, 4개월 unification 전쯤에 of the Korean 아시아 퍼시픽 Peninsula. 리더십 네트워크라고 주로 I made this 협력적 위협 감축 presentation 3 to 프로그램을 4 months 시행하고 ago 논의하는 그런 in one of 곳에서 한번 other 발표 초청을 conferences 받은 적이 있습니다. 이 to talk 협력적 about 위협 Asia 감축 Pacific 프로그램 or Cooperative Threat Reduction Asian CTR이라고 하는데 countries 이건 결국 핵 cooperation. 위협을 얘기합니다. 핵 위협. And 핵 this is 위협을 basically 감축하는 프로그램에서 this is basically aimed at 프로그램의 CTR, CTR이었는데 이제 CTR 플러스로 좀 더 확대가 nuclear 됐습니다. 그 threats 플러스에는 reduction. 에너지와 관련된 And now 부분과 we have to think 보건 about the 관련된 CTR 부분이 plus, 추가가 and 됐는데 this plus 이 보건 should 관련된 include the 부분이 추가된 거에 healthcare 흥미가 클 것 aspects 같습니다. these 핵 days. 위기와 관련된 And the inclusion 부분을 of healthcare 우리가 has a high 실질적으로 implication 해결하기 위해서는 어떤 because 형태의 in order 지원 to 방안이 필요하고 그 solve 지원 an 방안 healthcare 중에서는 issue, 보건과 관련된 we 이슈가 somehow 상당히 need 대두가 되고 있고 any 단순히 type 보건을 of 넘어서서 support. 여기에는 R&D와 관련된 And this 측면과 support 그리고 should 임상뿐만 아니라 involve aspects 인재적인 산업과 관련된 that are 영역도 함께 related 아우렀을 to 때 not just 진정 R&D, but CTR 플러스의 also 의미가 있으리라고 other 생각이 듭니다. aspects like 그런 측면에서는 industry, 남북 생명보건단지 바이오메디컬 클러스터에 관련된 economy, 모델은 우리가 and 진지하게 society. 고민을 하면서 So this 남북의 biomedical 새로운 cluster that I've 교류협력 been 방안으로서 proposing 한번 could 진지한 work as 고민과 a 또 new 준비를 시행할 시기라고 생각을 platform or 하면서 forum 이상 발표를 of 마치도록 하겠습니다. cooperation that are 감사합니다. feasible to both South and North 네, Koreas. 감사합니다.